Du bist ein wundervoll Frau gewesen, Anna, aber ich will mein Leben noch einmal neu beginnen. Für einen einzigen Augenblick, blieb die Welt stehen. Nicht, weil ich sein Wort nicht verstand. Sondern, weil ich es sofort verstand. 25 Jahre Ehe, bin det mit einem einzigen Satz. Marcus stand vor mir, geschniegelt wie immer. Der Dunkelmantel hing lasig über seinem Arm, neben der Hoster wartete bereits ein großer schwarzer Koffer. Worked ruhig. Fast erleichtert. Kein Tronen. Kein Zagen. Nicht einmal Hoch von Ruhe. Ich dagigen spurt, wie mein Finger die warm Kaffeetasse immer fester umklammerten. Mein Herz schlug so laut, dass ich glatt, musste es hören. Was, meinst du damit, bracht ich schließlich hervor. At meet langsam aus. So, als hat diesen Moment wochenlang vorbereitet. Ich hab jemanden kennengelernt. Einkas Pause. Dan folgt hinzu. Sie heißt Sophie. Wieder still. Ich liebe sie. Dies wird treffen Michigan harder als Dorfig. Nicht laut. Nicht dramatisch. Sondern leise, endgültig. Ich starrte innen. Vielleicht wartet ich darauf, dass plötzlich lachte sagt, alles sei nur ein schlechter Scherz. Doch nichts geschah. Sein Blick blieb ernst. Sein Koffer blieb neben der Tür. Mein Leben, zerbrach in tausend klein Stück. Seit wann, fragt ich mit brüchiger Stimme. Reibt sich kurz über den Nacken. Ein Zeichen, das ich nur so gut kannte. Immer wenn Marcus lag, oder sich unwohl fühlt, tat genau das. Seit vor einem Jahr. Ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Während ich glatt, wir wurden gemeinsam sehr Silberhochzeit planen. Während ich Jeds woken en sein Lieblingsessen kochte. Während ich sein Hemden bugelt, sein Termin organisiert ihm den Rücken freihielt. Hat mein Mann bereits zweites Leben geführt. Plötzlich gab alles einen Sinn. Die angeblichen Geschäftsreisen. Die langen Meetings. Die Anruf, bei denen plötzlich den Raum verließ. Der neue Duft in seinem Hemd. Ich hat all das gesehen. Trotzdem hat ich es nicht sehen wollen. Weil Vertrauen manchmal blind macht. Sehr blind. Ich setzte Michigan langsam auf den Stuhl am Esstisch. Mein Beine wollten Michigan nicht mehr tragen. Marcus blieb stehen. Nicht einmal Jets kam nachher. Nicht einmal Jets nahm mein Hand. Dabei hat genau dies Hand in vor 25 Jahren zum Alter geführt. Damals hat versprochen. Für immer. Was für ein seltsames Wort. Für immer. Bis jemand Jüngers auftaucht. Ist es der Grund, warum du gehst, fragt ich. Nicht. Ganz ruhig. Ich mochte ehrlich sein, Anna. Ich hab Michigan verändert. Ich muss bitter lachen. Zum 10 Mal seit Jahren. Nicht aus Freude. Sondern aus Enttäuschung. Nein, Marcus, sagt ich leise. Du hast dich nicht verändert. Du hast nur vergessen, immer in deiner Seat stand. Antwortet nicht. Vielleicht konnte es nicht. Vielleicht wollte es nicht. Sein Blick wandert durch unser Wohnzimmer. Zu den Familienfotos. Zu unserem Hochzeitsbild. Zu dem Riegel, das wir gemeinsam aufgebaut hatten. Überall Erinnerungen. Überall gemeinsames Leben. Trotzdem schien es für ihn plötzlich bedeutungslos geworden zu sein. Nach einigen Sekunden griff nach seinem Koffer. Die es gerasch. Die Rollen auf dem Parkett. Ich wurde es niemals vergessen. Es klang wie das Ende eines ganzen Lebens. Kurz beaver die Hoster auf nicht, blieb stehen. Und sich Zudrachen, sagt Das Haus gehört da ich werde mir mit Sophie etwas Neues aufbauen. Etwas Neues. Als waren 25 Jahre einfach nur etwas Altes gewesen, das man entsorgen konnte. Die Tür fiel ins Schloss. Nicht laut. Aber endgültig. Ich saß noch lang regungslos am Tisch. Die Uhren der Wand tickte weiter. Als war nichts geschehen. Doch für Michigan war nichts mehr wie zuvor. Zum 10 Mal seit Jahrzehnten war das Haus vollkommen still. Kein Schritt. Kein Stimme. Kein Marcus. Nur ich. Dieser druckend leer. Ich weiß nicht, wie lang ich dort saß. Ein Stund. Vielleicht zwei. Irgendwann klingelt mein Telefon.
Auf dem Display erschien der Name meiner besten Freundin. Julia. Ich sagte. Dan nam ich ab. Hallo? Schon nach einem einzigen Wort wusste sie, dass etwas nicht stimmt. Anna, was ist passiert? Ich wollte stark sein. Wirklich. Doch in dem Moment brach alles aus mir heraus. Ich weinte. Zu mehrers 10 Mal an diesem Tag. Nicht leise. Nicht kontrolliert. Sondern so, als Word mein Herz selbst auseinanderbrechen. Julia hort einfach nur zu. Sie unterbrach Michigan nicht. Als ich schließlich fertig war, sagte sie einen einzigen Satz. Bleib, wo du bist. Ich komm sofort. 40 Minuten später stand sie mit einer Tutvaler Lebensmittel vor meiner Tür. Sie sagt nicht. Ich hab es dar doch gesagt. Sie fragt nicht. Wie konntest du das nicht merken? Sie setzt sich einfach neben Michigan. Legt ihr Hand auf mein Schulter. Und schwieg. Manchmal ist Schweigen die größte Form von Mitgefühl. Spät am Abend, als wir gemeinsam in der Küche saßen, fragte sie plötzlich. Weißt du eigentlich, wie alt dies Sophie ist? Ich schüttelt den Kopf. Julia holt tief Luft. 28. Ich muss kurz die Augen schließen. 28. So alt war unsere Tochter gewesen. Wenn wir ein Kind bekommen hätten. Wir hatten jahrelang versucht, Eltern zu werden. Vergeblich. Damals hat Marcus mein Hand gehalten und gesagt. Wir zwei reichen mir vollkommen. Gut wusste ich. Auch das war irgendwann nur noch eine Erinnerung geworden. Julia sah Michigan langen. Dan sagte sie ruhig. Anna, mir gut zu. Im Moment glaubst du, dein Leben sei vorbei. Aber manchmal ist genau der schlimmste Tag deines Lebens, der Anfang von etwas, das du dar hut noch nicht vorstellen kannst. Ich lächelte schwach. Nicht, weil ich glot. Sondern, weil ich es glauben wollte. Doch ich hat keine Ahnung. Das Marcus bereits wenig Wochen später ein Entscheidung treffen wird, die nicht nur sein eigens Leben zerstören sollt. Sondern auch das von Sophie. Und genau dort, begann das Karma, auf das niemand vorbereitet war. In den ersten Tagen nach Marcus Aussage bewegt ich Michigan wie ein Schatten durch das Haus. Jeder Raum erinnert Michigan an die leere Garderobe. Sein Lieblingsdas. Der Sessel am Fenster, auf dem jeden Sonntag die Zeitung gelesen hat. Es waren nicht die großen Dinge, die warteten. Es waren die kleinen. Die Gewohnheiten. Die still. Und dies furchtbare Kenntnis, das niemand mehr nach Hause kommen wird. Ein Woche später klingelt es in der Tür. Der Postbote überreicht mir einen dicken Umschlag. Absender. Rechtsanwalt Marcus Berger. Mein Herz rutscht mir in die Knie. Mit zitternden Händen aufnied ich den Brief. Keine Entschuldigung. Kein persönliches Wort. Nur nüchtern Dokumenti. Scheidungsunterlagen. 25 gemeinsam Jahr. Zusammenfassend fast auf wenigen Seiten Papier. Am Ende stand nur ein einziger Satz. Bitte unterschreiben Sie innerhalb der nächsten 14 Tage. Ich leg die Unterlagen langsam auf den Tisch. So also indeed ein Ehe. Nicht mit einem Gespräch. Nicht mit Tronen. Sondern mit einem Brief. Am selben Abend rief Julia an. Anna, komm mit mir essen. Nur eine Stunde. Du musst raus. Eigentlich wollte ich absagen. Doch irgendwann begriff ich. Wenn ich weiterhin jeden Tag zwischen diesen vier Wanden blieb. Würde ich Michigan selbst verlieren. Also sagte ich zu. Wir fuhren in ein kleines italienisches Restaurant am Stadtrand. Es war ruhig. Gemütlich. Genau das, was ich braucht. Während wir auf das Essen warteten, erzählt Julia von ihrer Arbeit. Ganz bewusst sprach sie nicht über Marcus. Sie wollte, dass ich wenigstens für einen Abend wieder atmen konnte. Dan wird plötzlich die Eingangstür geöffnet. Julia verstummt. Blick wandert hinter Michigan. Langsam dreht ich Michigan Und da waren sie. Marcus. Und Sophie. Hand in Hand. Sie lachte laut. Jung. Selbstbewusst. Unbeschwert. Marcus bemerkt Michigan sofort. Für einen kurzen Moment treffen sich unser Blick. Ich erwartet wenigstens ein kleines Zeichen von Respekt. Ein Nicken. Ein Entschuldigens Lächeln.
Urgent etwas. Doch stattdessen lächelt Sophie. Nicht freundlich. Sondern überlegen. Als hat sie gewonnen. Sie flüstert Marcus etwas ins Ohr. Beide lachten. Lies. Aber laut genig, dass ich es hort. Mein Megan zog sich zusammen. Julia legt sofort ihr Hand auf mein. Schau sie nickten. Ich nickt. Doch es war zu spät. Dieser Moment hat sich bereits tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Als war das Restaurant verließen, fiel plötzlich ein Stimme hinter uns. Anna. Ich blieb stehen. Marcus kam auf Michigan zu. Alien. Sophie war einige Meter entfernt. Ich wollte nicht, dass du uns so siehst. Ich sah ihn ruhigen. Zu mehrs 10 Mal und tronnen. Warum nicht, fragt ich. Weil es der waitet. Schwieg. Ich at mit tief ein. Dan sagt ich etwas, womit selbst ich nicht gerechnet hat. Mach dar kein Sorgen, Marcus. Jeder trifft sein Entscheidungen. Manch sollen den Preis sofort, and ihr erst später. Runzelt die Stern. Was soll das heißen? Ich lächelt schwach. Zu mehrs 10 Mal seit Tagen. Gar nichts. Dan dreht ich Michigan Julia folgt mir. Als war im Auto saßen, sie Michigan überraschten. Woher kam plötzlich die stark? Ich blickte aus dem Fenster. Die Straßenlaternen spiegelten sich auf der nassen Farben. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich begriffen habe, dass ich in sowieso verloren habe. Dass ich jetzt endlich anfangen muss, Michigan selbst wiederzufinden. Julia lächelt. Genau das wollte ich hören. In den folgenden Wochen begann ich, mein Leben langsam neu zu ordnen. Ich meldete Michigan im Fitnessstudio an. Nicht, Marcus etwas zu beweisen. Sondern, weil ich Michigan wieder gesund fühlen wollte. Ich ließ mein Haar schneiden. Kauft Kleidung, die mir gefiel. Zu mehrs 10 Mal seit Jahren fragt ich Michigan morgens nicht. Was gefällt Marcus? Sondern. Was gefällt eigentlich mir? Dies einfach Frage verandert mehr, als ich erwartet hat. Eins Nachmittags klingelt erneut mein Telefon. Ein unbekannte Nummer. Frau Schneider. Ja. Hier spricht Herr Newman von der Schneider and Partner GmbH. Ich runzelt die Stern. Die Firma gehört Marcus. Oder zumindest hat sie ihm immer gehört. Es geht einige Unterlagen. Wären Sie bereit, Kurs vorbezukommen? Ich sagert. Warum ich? Anderen Ende entstand ein Pause. Dan antwortet der Mann. Es gibt Entwicklungen, von denen Sie vermutlich noch nichts wissen. Mir word plötzlich kalt. Entwicklungen? Was meint damit? Ich vereinbart einen Termin für den nächsten Morgen. Die ganze Nacht konnte ich kaum schlafen. Immer wieder stellt ich mir dieselbe Frage. Was war passiert? Ich ahnt nicht. Das Marcus in den vergangenen Monaten weit mehr aufs Spiel gesetzt hat als nur unser Ehe. Ich wusste noch weniger. Das genau dies Entscheidung nun begann, sein sorgfältig Aufbautsleben Stück für Stück einstürzen zu lassen. Fortsetzung folgt.